That's like, can you hear us here? Yes, you're audible. Yeah. So I'm so happy to introduce Swega to the participants of our workshop, Mathematical Inception. Context, these are students who have completed their 10th standard in and around Erode district. And there are also a couple of people from Kerala. And they're so excited to know about your journey. And I'm also now happy to introduce Swega to the participants. Swega has completed her schoolings in Erode, and she's currently pursuing biological sciences, undergraduate program in biological sciences at University of Chicago. She has acquired a prestigious scholarship of worth 3 crores, which funds her undergraduate program. And also, she has recently participated in event, its last competition, I guess, organized by UNESCO. And I take a lot of pleasure in welcoming Swega to the workshop. It's going to be more of a conversation, but before we start, we want to address still something to the participants. So first of all, Nilanjan, it's such a pleasure and honor to be here. Thanks for inviting. You know, it's always a great joy and fun to be interacting with young kids, especially at this age when they're exploring what to do. And before starting, I would like to give a big shout out to you for taking this initiative of working with young kids and, really taking care of mathematical inception. When I was in school, I don't think I had this opportunity to be sitting with a person who's doing PhD in mathematics to be teaching me. So it's you all guys are very lucky. So I wish you all the best in whatever you do, and make sure you take this opportunity really very sincerely and do it to the fullest. That's my first thing that I wanted to say when I come in here. Before that, is everybody fine with me talking in English, or do you want me to do it in Tamil? Let kids say this. Tamil or English? I think Tamil. Can you try? If you speak something in Tamil, I think people are more comfortable in Tamil. I also believe some of the parents are watching online. So it would be better if it's in mix of Tamil and English. Sure, definitely. First நான் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன்னா, let us start with நான் எப்படி இங்க வந்தேன், நான் ஏன் வந்து யூஎஸ்ல யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிகாகோ சூஸ் பண்ணி எப்படி அங்கிருந்து நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் வந்து ஈரோட்ல ஒரு சின்ன கிராமம், காசிபாளையம் ஒரு கிராமம் தான் வந்து நான் பிறந்து வளர்ந்தேன். அப்பா அம்மா எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி. அப்பா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறமா விவசாயம் ஸ்டார்ட் பண்ணினாங்க. இப்படி இருக்கும் பொழுது நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும், பிகாஸ் எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து விளையாடுறதுக்கு. ஸோ அதனாலதான் என்னமோ தெரியல, ஐ ஸ்டார்டட் பீயிங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எக்கனாமிக்ஸ். நான் அது கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ after some time, schoolல வந்து உங்களுக்கு from elementary science you progress to reading some advanced science in school, இல்லையா? So when I started reading such kind of science, especially when I started doing my 9th grade science and 10th grade science, where I was learning about atomic structure, how people have gone from viewing this macroscopic world to viewing it in a microscopic way, thinking about atoms, the construct of the atoms, how J.J. Thomson, Niels Bohr, all of these great physicists and atomic physicists have gone about viewing the world. It has fascinated me a lot. அப்பதான் வந்து நானும் செல் பயாலஜி படிச்சுட்டு இருந்தேன். Like you do physics, you do biology in school, India. So I was doing cell biology, where you learn about all of these beautiful molecules inside your cell that makes up all of these beautiful things happen. So while learning, எனக்கு நிறைய questions வரும். இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க, அது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க, why can't we do that experiment in school ன்னு நான் கேட்பேன். பட் நம்ம படிக்கிற ஸ்கூல்ஸ்ல அந்த ரீசோர்சஸ் இல்லை, பிகாஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இன் சயின்ஸ் இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்பென்சிவ். டு பில்ட் அ ரீசர்ச் லேபரட்டரி, ஐ திங்க் யூ நீட் millions and of course billions of dollars. So ஸ்கூல்ல வந்து அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி நம்ம சயின்ஸ் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எனக்கு சுத்தமா கிடையாது. ஸோ நான் அப்பதான் அந்த 9th படிக்கும் போது தான் நான் முடிவெடுத்தேன். when I was doing Mendelian genetics வந்து நீங்க I think some of you would be doing and some of you would be doing in the future. So it studies how gene regulates functions in your cells. So அது படிக்கும் போது I had some doubt. எனக்கு புரியல டீச்சர் சொன்னது. So what I did, நான் ரேண்டமா யூடியூப்ல போய் I started watching videos about genetics. அப்பதான் நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன்.
from MIT Open Courseware. MIT is a world-class academic research institute in Boston, in the United States. It's a lot of times ranked with the top one in the world. ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது அவர் ப்ரொஃபஸர் அங்கே வந்து அந்த வீடியோவில் சொல்லி கொடுத்த எல்லாமே எனக்கு அவ்வளோ கிளியராக புரிஞ்சிச்சு. ஸோ அண்ட் அவரை பற்றி நான் படிச்சு பார்த்தேன். அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய காலேஜஸ் ஐ ஸ்டார்டட் சர்ச்சிங் ஆன் மை ஓன். ஸோ அப்படி நான் சர்ச் பண்ணும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப என்ன தோணிச்சுன்னா, ஓகே நம்ம அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி பண்ணினோம்னா we should do it in an extremely. I'm sorry to stop you, but we got disconnected, I guess. When you are mentioning about it's impossible to have laboratories at schools because of how expensive they were. Can you just start from there? Yeah. Oh, sure, of course. So now we just only remember how laboratories are extremely expensive of data. I wanted to do science and know how those reactions happen, how do those real science is happening again. I wanted to know. So I started searching, and I had some doubt in genetics. I went into YouTube. I randomly watched this video by a professor from MIT. MIT is Massachusetts Institute of Technology in Boston. It's one of the premier institutes for doing science, like Harvard, Princeton, or whatever institute you take. Okay, I said, if I'm going to do my undergraduate degree, I'm going to do in these institutions because they have world-class scientists teaching undergraduates. If somebody is discovering something, that person comes and shares the same knowledge with you. That's going to be extraordinary, right? So நம்ம ஊர்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, knowledge has to be learned from an authentic source, correct? அதாவது knowledge is not, it's an invaluable commodity. நீங்க நிறைய மெட்டீரியல் திங்ஸ் சம்பாதிச்சுக்கலாம். யூ வாண்ட் அ ஃபெராரி கண்டிப்பா வாங்கலாம், டெஸ்லா வாங்கலாம். ஆனா இந்த ஹியூமன் மைண்ட்ல இன்ஃபியூஸ் ஆகுற நாலேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். அதை நம்ம கரெக்டா கத்துக்கணும். அது எப்பவுமே ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக்கா எனர்ஜெட்டிக்கா கத்துக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா என்தூசியாஸ்டிக்கா கிரியேட்டிவா இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸ்கிட்ட நான் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதே மாதிரி அந்த ரீசர்ச் நானும் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ நான் 9th இருந்து சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். நானும் சர்ச் பண்ணிட்டே இருப்பேன், நான் எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஐ யூஸ் டு பி டூயிங் மை திங். ஆனா நான் நிறைய பார்க்கும்போது எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஓ மை காட், நீ ரொம்ப சின்ன கிராமத்துல இருக்க, நீ எப்படி அங்க போய் படிக்க முடியும், அது பல கோடி செலவாகும். அதே மாதிரி பெரிய பெரிய சிட்டிஸ்ல இருக்க பசங்க எல்லாம் வந்து கவுன்சிலர்ஸ் வச்சு இதுக்கு போவாங்க, உனக்கு எந்த ரீசோர்ஸஸும் இல்லைன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. ஆனா எனக்கு மட்டும் ஒண்ணு தெளிவா தெரியும், என்னன்னா நம்ம வந்து if we have a vision and we pursue it very intensely, I think resources and people will automatically show up. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு நடந்துச்சு. நான் அந்த ஒரு வருஷம் தேடினதுக்கு அப்புறமா என்னோட 10th கிரேட்ல நான் ஒரு பர்சனை மீட் பண்ணேன். எங்க ஸ்கூலோட ரிபப்ளிக் டேல எங்க பிரின்சிபல் மேம் வந்து பட்னா பீகார்ல இருந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ ஹிஸ் நேம் இஸ் ஷரத் விவேக் சாகர். ஷரத் விவேக் சாகர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கி டஃப்ட் யூனிவர்சிட்டியில வந்து அவரோட அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி படிச்சாரு. ஸோ டஃப்ட் யூனிவர்சிட்டி இஸ் யூனிவர்சிட்டி அகேன் இன் பாஸ்டன் இன் தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். அவர் படிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஐ திங்க் 10th, 11th, 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் பண்ணாரு. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் தி Dexterity Global. So Dexterity Global helps young people to pursue their dreams, give them leadership, entrepreneurial skills, make them career ready to go to college. So இந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஹெட் வந்து ஷரத் விவேக் சாகர். He came to my school and talked with all the kids. அவர் பேசும்போது that's the moment I felt I met the person who I wanted for a long time, because he spoke about possibilities. He spoke about, there was no pessimism in his talk. நம்பிக்கை இல்லாம எதுவுமே பேசல. He said, being born a human, you can do anything and everything that you set your mind to. That was extremely encouraging and motivating. So அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனை வந்து if you meet, you always wanted to be in touch with him இல்லையா? So I went and asked my principal how I can be in touch with him, and she told me that I can apply to the program that he has, and I applied to the program. I got into the program while I was in 10th grade. So for the past 2 to 3 years, I've been trained under Dexterity Network. So when you are at Dexterity, you're trained to become extremely, they train you to become good at things that you need to be good at things to be successful in life. From basic things to going to college, all of this they train you. So aside from Dexterity, I was participating in a lot of national and international competitions, because the admissions to these colleges does not only depend upon your marks. So நீங்க ஸ்கூல்ல வாங்குற மார்க்ஸோ இல்ல JEE மெயின்ஸ் அட்வான்ஸ்ல வாங்குற மார்க்ஸ் மட்டும் அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க எப்படி
பார்ப்பாங்கன்னா உங்களை ஹோலிஸ்டிக் இண்டிவிஜுவலா பார்ப்பாங்க. நீங்க மார்க்ஸ் வாங்கிக்க இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நல்ல மார்க்ஸ் இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் டு கெட் இன்டு எனி யூனிவர்சிட்டி. தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அதுக்கு மேல வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ இஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நீங்க எப்படி பர்சியூ பண்ணுங்க ஸ்கூல்ல, என்னென்ன நேஷனல் காம்படிஷன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் காம்படிஷன்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணீங்க, என்ன கிளப்ஸ்ல இருந்தீங்க, உங்க டீச்சர்ஸ் உங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர்ஸ் கேட்பாங்க. அதே மாதிரி உங்களை நிறைய எஸ்ஏஸ் எழுதி சொல்லி சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க. த்ரூ த எஸ்ஏஸ் they want to know what are your dreams, why do you want to come to college. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களை ஒரு ஹாலிஸ்டிக் இண்டிவிஜுவலா ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ மேட் மை செல்ஃப் ரெடி ஃபார் ஆல் ஆஃப் தோஸ். ஐ அப்ளைட் and I don't know, by God's grace I got it. And I applied to University of Chicago specifically because in the university when it's pretty close to my heart. One வந்து I follow and read a lot of Swami Vivekananda's books in principles. And அவர் இங்க சிகாகோ வந்தாரு. சிகாகோ வந்து he spoke with a gentleman and a businessman. So Rockefeller கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாரு. So Rockefeller was very sad, you know. He had a lot of fortune, material fortune, but he went to Swami Vivekananda and said, எனக்கு மனசு வந்து ரொம்ப சரியில்லை, I'm not so happy with my life. He said, build something, do some philanthropy. So அப்படி ராக்கஃபெல்லர் வந்து அவரோட philanthropyல வந்து இன்ஸ்டிடியூட் தான் the University of Chicago. And இங்க வந்து a lot of world class science happens. So நான் இங்க apply பண்ணி I got in. This is pretty much my journey. Two things I want to highlight is, no matter how big your dream is or how small your dream is, it's always possible to achieve it. Second, it doesn't matter where you are born or from where you come from, it always matters what sort of vision you have and how intensely you pursue it. So this is like a broad overview. If we can go with questions, or you want me to talk more? நீங்க எனக்கு கேட்கல. You should be hearing me now. Yes. So you shared your journey from Kasipalayam till you reached Chicago. I think the moment you got selected, you were in news, you were all over the places, and people are celebrating you. And could you share the experience how it was at that age? Did you expect such a thing coming? I know you wanted to get admitted into a place, but getting scholarship is one thing, but being celebrated for what you have done is another thing. So how was that experience of handling that at that age? Not far, not far. Oh my God, that experience was unexpected. Now first, I had zero expectations I'll get into the college, first of all, because in the admissions எல்லாம் வந்து ரொம்ப stochastic. You cannot predict whether you will get in or not. It depends on a lot of factors. நான் சொன்னேன் இல்லையா, மார்க் மட்டும் கிடையாது, whole bunch of factors which they give you, you know, get you into college. So you cannot predict whether in the score இருந்தா நம்ம காலேஜ் போவங்கிற அந்த ட்ரேட் வந்து it doesn't work out here. So அதனால I had like I know I did my work. I know people supported me, but I didn't expect I would get into this college at all. So when I opened my admission file, it was such an because something is happening to you that you have never expected in. Yes, I was so happy. First of all, my parents were very happy because அவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா தெரியாது. அவங்க காலேஜ் போகல ரெண்டு பேரும். ஆனா வந்து நான் பண்ற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே வந்து அவ்வளவு சப்போர்ட்டிவா, அவங்களுக்கு அது வந்து தெரியலனா கூட குழந்தை வந்து என்னமோ பண்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து தடுக்காம ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் என்கரேஜிங்கா இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாங்க. அஃப்கோர்ஸ் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது மீடியா உள்ள வரும், லாட் ஆஃப் பீப்புள் வில் பி கங்க்ராச்சுலேட்டிங் யூ. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இது ஓவராலா கொடுத்துச்சுன்னு நான் சொல்லலாம். You mentioned academic achievements எல்லாமே, there are other components that are required. So நீங்க என்னென்ன மாதிரி credentials did you build during the school days? From academic mark தாண்டி what are the other things that you did? Oh, sure. So நான் இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து I used to be active in sports in school. That was in school level and I used to do some inter-school competitions. That's like my sports background, not very much. But in terms of science, which I was interested in,
Dexterity has something called Dex Connect. When you subscribe to Dex Connect, you get a PDF of all the national and international competitions in science and journalism and a lot of fields updated to you every single month via a PDF in the email. So what happens is, I used to participate in a lot of these competitions. It was mostly science and design competitions. So I participated in a whole bunch of science competitions. I participated in essay competitions. I even did some public speaking competitions. I did a research competition. So likewise, I did whatever I was interested in. And I also participated in Olympiads. In school, of course, you will have science Olympiads, you will have mathematics Olympiads. So kids in this age, make sure all of you எல்லாரும் போய் ஸ்கூல்ல என்னென்ன ஒலிம்பியாட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்து என்ரோல் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி the Olympiads conducted by the Homi Bhabha Center for Science, they lead you to the international Olympiads. You can be part of the Indian team and go and represent Indian team in biology or in chemistry, in physics or mathematics. So in the stage of life la da vandu you should start knowing these opportunities and participating in them. School மட்டும் பண்றது வந்து I would say it's insufficient. You need to give yourself a shot in every single level possible. I think it's important that school இருக்க விஷயங்களை யூட்டிலைஸ் பண்றதெல்லாம் it's very important to look for other opportunities for building our profiles. Absolutely. So another aspect that people wanted to understand is you relocated to a new country, living with family, home, letters, and starting a life on a very new place on your own, which involves from taking care of yourself, cooking, and also studying. So, how was this experience transitioning from small village to a country and living all by yourself? The experience is it comes with a lot of things. One is it is difficult. நான் சிட்டியில வளர்ந்துருந்தேன்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்திருக்குமா தெரியல. சின்ன கிராமத்துல இருந்து போறங்காட்டி எனக்கு நிறைய விஷயம் தெரியல how to do it அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் நிறைய நானே வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எடுக்கிறதுனால how do you do it, how to get a credit or a debit card, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதெல்லாமே வந்து I had to do it. But so the one lucky thing about me is இங்க இருக்கிற people, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், இங்க இருக்க காலேஜ்ல இருக்க people, they were extremely supportive. So a lot of people who immigrate to the US, அவங்க இந்த மாதிரி தான் வருவாங்க. So they tend to figure things out. So that part was difficult, but I got to know things, and it's such an when I look back, I feel proud that I was able to do it. So that's one thing. The second thing is நம்ம எங்க படிச்சுட்டு வரோம், where we are coming. So the system over here is a little bit different from what you are being exposed to since 12th grade. So the way the exams are given, the way classes are conducted, I think it's totally different. Even the way you need to interact with people, it all changes. So coming over here, observing what they do, it's totally a big change for me, but I think I liked the transition. And also what happens is, especially in the US, when you come to college, nobody is going to tell you that you need to go to the class, or nobody is going to tell you want to do the homework. You want to do it, you get grades. If you don't do it, you would lose your grades. That's how it goes on. So it's all about really regulating your own work every single day. அம்மா அப்பா வீட்டுல இருக்க மாட்டாங்க, நீ ஹோம்ஒர்க் பண்ணு, இல்ல டீச்சர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க, நீங்க தான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பண்ணணும், நீங்க தான் கிளாஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், கிளாஸ் போகணும், டவுட் கேட்கணும். Nobody is going to be here to support you. Of course there are people to support you, there is nobody who's going to be there to push you out. So I think அந்த ஒரு sort of taking care of your own self, regulating your own habits, all of these are big transition to any kid who comes to college, in fact. And I think it is actually a transition for me, but I enjoyed it thoroughly, by the way. I think we were just having a similar conversation that school முடிச்சு போனதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய one of the important learnings, நம்ம என்ன பண்ணணும் யாரும் சொல்லாம நம்மளா எடுத்து பண்ண வேண்டிய. I think especially when you are abroad, far away from home, it's much more that there's literally no one to tell you what exactly to do. There are people to support, but we have to figure out and we have to make the plan. Nice. So you have completed 1 year, kind of. So what are you highlighting?
what are the highlights from the past 1 year for you? Share some highlights that you're learning. Oh, yeah, that's a good question. It's sort of a reflection for me as well. So, my 1 year of journey here comes to an end probably today. So, one thing is, this school in the US, people call school as college as school. So, I call it school. Just a thing. Okay. It's very rigorous. Academically, it's very rigorous. Some of the best people come to study here all across the world, of course, not just from the United States. So, நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு environmentல இருக்கும்போது, it's important to believe that you can do things. But also it's important to believe that you don't have, at this point of time, it's important to know where you are lacking, and to fill the gap, you need to really, really work hard. That's the first thing. Second, வந்து இங்க வந்து ஆம்பிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும். உனக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கறது நம்ம தான் தேடி போய் எடுத்து கரெக்டா பண்ணணும். As I told you, nobody is going to come to tell you, like push you to do anything. It's you and your life and your preferences. So you start living as an independent human being. You need to take care about what do you think, what do you do, how do you eat, what do you eat. All of this, anybody who comes here have to figure out. So these are two things. And as always comes in, one thing that important I learned from this past 1 year is, நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னு நினைப்போம் வாழ்க்கையில, அது பண்ண பிடிக்கல அப்படிங்கும்போது you need to be open enough to change the direction. I came in as a biology major. நான் biology படிக்கணும், research பண்ணணும்னு வந்தேன். Now I'm more and more gravitating towards physics. So having that ability to change and explore things, especially when you're young, so that once you've figured out what you really want to do, you can do it for the rest of your life. But until that, having that open-mindedness and flexibility within your own self to figure out things is very important. Yeah. So I think that one of my mentors used to tell the same thing, that there's nothing called a decision that you have to follow until the end of your life. If you have made a wrong decision, be there to make the course corrections. Just make corrections and move ahead and do what you want to do. You don't have to live with the same decision throughout your life. So, thinking about going abroad from a small town and then staying there for a year, learning to know different opportunities, what lies ahead for you? How the study in US helps figure out what lies ahead for you as well. What do you think that lies ahead for you, and how the studying there actually is helping you figure out that? ஒரு நல்ல விஷயம் இங்க என்னன்னா, நீங்க காலேஜ் வந்து அட்மிஷன் வாங்கும் பொழுது, when they give you admission, they don't tell you நீ இதுதான் படிக்கணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அந்த 4 வருஷத்துல first 2 years வந்து நீங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ், பிசிக்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கலாம், பயாலஜி கிளாஸ், மேத்மேட்டிக்ஸ் எடுக்கலாம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மிஷின் லேர்னிங், லா கிளாஸஸ் எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் படிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அந்த அந்த கிளாஸ்ல இருந்து யூ கேன் ப்ராக்ரஸ் டுவர்ட்ஸ் மேஜரிங் அண்ட் கெட்டிங் அ டிகிரி இன் தட் ஃபீல்ட். ஸோ இந்த 2 வருஷம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபிளெக்சிபிள் டைம் ஃபார் அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியர். ஸோ ஒரு சார்ட் ஆஃப் பர்க் இங்க வந்து படிக்கிறதுல என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியல, இல்லை எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஐ வாண்ட் டு do அப்படின்னு தெரியலனா, when you come over here, you have all of these flexible opportunities. You can utilize it and know what you really like and then pursue it. That's first thing. Second one வந்து, நம்ம ஊர்ல வந்து நீங்க பேச்சுலர் டிகிரி பண்ணும் பொழுது அண்டர் கிராஜுவேட் ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இட்ஸ் வெரி ரேர். So, but here in especially the University of Chicago, or MIT, Princeton, and Harvard, Stanford, whatever schools you go to, these are really good schools who have very good ecosystem for undergraduate research. So, நீங்க ஒரு science படிக்கிறீங்க, biology, if you're majoring in molecular biology or physics, you go to graduate school. That is where you pursue a PhD, right? So before even going into graduate school, if you know what it means to be a biologist, if you know what it means to be a physicist, or if you know what it means to be a research mathematician, that gives you an idea of whether you're suitable to the job or not, right? So
being here is that one important thing. You get to work with people who are real world leaders in science, and you know what it means to be doing that. And if you don't like it, you of course have 100% opportunity to change that. So, having this flexibility is one of the greatest perks. I think as a person who did undergraduate in India, I know எவ்வளோ கம்மியான research opportunities இருக்கு undergraduate, especially like in places like US, UK, or in some part of Europe. When we go to undergraduate, there are a lot of opportunities to explore and experience research during your undergrad. That makes a lot of difference, because I have had such experience in my masters, and that showed me the direction for research and fields. That's good. So before we move to questions from students, I know that you read a lot of Tamil and I also write. So can you share your Tamil Mala Paramo, and what does it mean to you? ஓ கண்டிப்பா. ஸோ எனக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் பிடிக்கும் அப்படின்னா, அது ரொம்ப ஒரு அழகான மொழி. கரெக்டா? தமிழ் மாதிரி நான் நிறைய மொழிகள் படிக்கல, ஸோ என்னால கம்பேரிட்டிவா சொல்ல முடியாது. பட் நான் படிச்ச 2-3 லாங்குவேஜஸ்ல எனக்கு தமிழ்ல நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நுணுக்கம் வேற லாங்குவேஜஸ்ல ரொம்ப அஃபார்ட்டடா நம்மளால சொல்ல முடியாது. தமிழ் எப்படி சொல்றோமோ. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நான் தமிழ் 10th வரைக்கும் படிச்சதுல நிறைய இலக்கியம் படிப்போம், புறநானூறு, திருக்குறள், இந்த மாதிரி படிக்கும் பொழுது அது ஒவ்வொன்றிலையும் அவ்வளோ டீப்பான சயின்டிபிக் நாலேஜ் பொதிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். ஈவன் நீங்க திருக்குறள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இல்ல சில தமிழ் இலக்கியங்களோ எல்லாமே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுல ரொம்ப ரொம்ப டெஃபினட்டா டீப்பான சயின்டிபிக் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ் நம்ம அதில் பண்ண முடியும். நான் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன்னா, நான் ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருக்கேன். பட் அஃப்கோர்ஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள், லாட் ஆஃப் ரீசர்ச்சர்ஸ் ஆர் டூயிங் இட். ஸோ தமிழ் இஸ் சச் it's not, it has a beauty, but it has a value, a very intrinsic value, even a scientific and a spiritual value. So அதனால எனக்கு தமிழ் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சிருச்சு, படிக்க முடியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இது யூ கேன் டேக் யூர் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்க்ரோல் இட், or you can take your YouTube shorts and scroll it. That's one thing கிட்ஸ் எல்லாம் இப்போ பண்றாங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஐ டூ இட். The second thing is, ஸோ ஓகே நம்ம இது பண்ண வேண்டாம், let us do something productive அப்படின்னு நான் நினைக்கும் போது ஐ ரைட் தமிழ் போயட்ரி. எல்லாருமே கவிதை எழுதுவா. இட்ஸ் நாட் அ வெரி niche skill. Anybody who has thoughts and deep experiences, definitely they can write poetry. ஸோ அந்த மாதிரி நான் தமிழ் கவிதைகள் எழுதுவேன். ரொம்ப பிடிக்கும். ஏதோ ஒரு விஷயம் நல்லா நடந்துச்சுன்னா you can write about it, or something that you feel. So I think every kid who born into a home which speaks தமிழ், அவங்க எல்லாருமே அந்த மொழியினுடைய ஆழத்தை கண்டிப்பா அப்ரிஷியேட் பண்ணி என்னைக்குமே பேசுறதை விடக்கூடாது. அப்கோர்ஸ் ஸ்கூல்ஸ்லயோ காலேஜஸ்லயோ எனக்கு தமிழ் பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. நான் தமிழ்நாட்டில தான் படிச்சேன். பட் தமிழ் பேசக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. அது ஏன் சொன்னாங்கன்னா, நம்ம ஆங்கிலம் நல்லா கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னாங்க. தப்பு கிடையாது. பட் சின்ஸ் நம்ம தமிழ் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறதுங்காட்டி டெஃபினட்டா அதை பேசணும், அதை கரெக்டா கத்துக்கணும். யா. There is a nice two-line poem that represents what you shared. The wife நம்ம சுத்தி தான் இருக்கும், but we have to go and figure it out. There is a poem that says, வாய்ப்புகள் கண்ணில்லாதவை ஆனால் காணத்தக்கவை. Opportunities are blind, but we can see them. So it's such a nice thing that I keep telling again and again. When your opportunities go look out for us, we have to see, and we can actually see that. So now we move to the sessions, questions, and interaction with the children. People who want to ask. So we have a person here who's really interested in talking to people and knowing the details. He wants to pursue physics, I guess, theoretical physics. Yeah. Fantastic. No, I just want to ask about the application essay. Like, what do they expect from the application essay? So you mean the essays that you write to colleges?
Yeah. Okay. So when you take the whole college component, you have your grades, you have your transcripts, you have your awards and honors, extracurriculars. So what's the purpose of essays is college want to understand who you are as a person. They want to understand from which background you come from. You need to write about your own self. It's not an academic essay. It's a very conversational way of telling to college who you are and why do you want to come to college? What do you want to do with college education? So that's what it's all about essays. It's a way of telling and what your ambitions are. Why do you need to go to the specific colleges? So when you apply to specific colleges, they have their own essays and the prompt changes, but the overall purpose is to help people understand you beyond your grades and beyond your extracurriculars and beyond all those tangible things that define you. They want to know the intangible things that you have within yourself. Yeah. And I do want to ask about if you do a project, like if you want to take science and I do a project in it, it's much easier to stand out from the rest of the applications, right? So how do you prefer? Like, what do you think? As a +1, +2 student, what can I do? Like, I have watched videos in YouTube, like we can read those or the results. And we can write about it and finally prepare a project. What do you think? Evangeline, if you don't mind, can you please repeat the question? Sure. I think she means that having a project, I'll explain what she means by project. Having a project adds a lot of value to the application. For example, doing a review of journal or research journals and things like that. So what are your thoughts on that? And what are your thoughts on doing such things during the 11th and 12th? Definitely. You mean in the perspective of college or just generally you're asking me? Can you repeat, sir? Can you repeat? So are you asking me about, projects and science projects and journals generally or in perspective of going to college? I think she's asking during what kind of project can she take up during her school days that will add value to her applications when she applies. Okay. So before answering that question, first thing, நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை டெஃபினட்டா பண்ணும். இது பண்ணினாதான் நீங்க காலேஜ் போவீங்க, எஸ்பெஷலி டு டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் தி US. அப்படி எந்த ஃபார்முலாவும் கிடையாது. One thing is you need to do what you really like. If you really like science, what you need to do is search for opportunities. If suppose you like doing say renewable materials instead of plastic, search for opportunities that really help you to build a prototype of such materials. Submit it to a submit it to a committee who's reviewing it. It should be probably a well-established national or an international committee. And through that, your work can get recognized and it can add value to your application. So the way you need to look into all of this is participate in things that you really, really like, whether it's science or journalism or communication or writing, whatever it may be. So it's important that you participate in what you like, but definitely do all of these things because colleges want to see what you do as a high school kid. Participating in this is a pretty crucial, important component. You need to do all of it, but make sure that it goes through a particular platform where it can be recognized. Does that answer your question or do I want to be more specific? Okay, so I think that whatever you have answered the question. I think it's important to follow the passion and do things associated to it rather than the other way. And also do things that are done through a recognized platform so that it's actually global ready. She has another question that about getting recommendation letters. So
She tells that generally teacher asks students to write their letter and even probably it happens in some place, but the point is like, what was your experience of getting recommendation letter? How did you go about it? So I had எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸான டீச்சர்ஸ் அண்ட் மென்டார்ஸ் இருந்தாங்க. Mentors from dexterity, mentors out of dexterity. So now I get a recommendations letter long because they're very, very close to me. They have seen me for probably 3 to 6 years. So it's important that you go to the teachers, request them to write their own recommendation letters. Of course, you can tell them, நீங்க வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜ் அப்ளை பண்றேன், உங்களுக்கு ஒரு ப்ராட் ஓவர்வியூ கொடுக்கலாம். நான் எப்படி கிளாஸ் ரூம்ல இன்னும் அவுட் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் என்னோட பர்சனாலிட்டி எப்படி, ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க ஹைலைட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கூட நீங்க அவங்க கிட்ட சொல்லலாம். But it's important that go to the teacher, talk with them, and ask them to write a recommendation letter. If they want general points, provide them with a general point. But make sure it's written by the teacher so that it is authentic. That's the way the college is wanted to be. So you know that it's important that it's written by the teacher. But இப்போ வந்து ஒரு பிரின்சிபல் கிட்ட தான் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. உங்களை நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு மேத்ஸ் டீச்சரோ இல்லை ஒரு சயின்ஸ் டீச்சரோ இருந்தாலே போதும். Go to them, speak with them, tell them what you're doing. In the most cases, நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கு தெரியாது நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு. So it's important that you explain what you're doing and then give them general points and they should be able to write. So that's how I navigated my journey. I think that should work broadly for most of the people. Thank you very much. Of course. And good luck with everything that you do. I think a lot of people from our hometown and this region, they're not applying abroad for undergraduate is something relatively very new. I asked how many of the people wants to apply abroad here. I think out of 50 people, 5-6 people raise their hands, and also they do not have much of an idea. They aspire to go, but they're just getting to know the area. How they become aware of this is one of the brother is studying in Canada, another person is in Canada. So it's through relatives, it's people started becoming aware of such opportunities, and it's so nice that the count is increased. Personally, for me, I'm so nice to see that. And over here we have a second person. I'm really sorry that you was not audible. Can you repeat or? Yeah, I can do it. So she wants to know how do you utilize your leisure time in a way that builds your profile or that builds you as a person. Apart from academics, what kind of things do you do that builds you as a person? Oh, that's a very great question. So நான் என்ன பண்ண விரும்புவேன்னா எனக்கு நிறைய புக்ஸ் படிக்க பிடிக்கும். எனக்கு பிடிச்ச புக்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னா லாட் ஆஃப் ஆட்டோபயோகிராஃபிஸ். எனக்கு recently I was reading a book about Albert Einstein's work and life written by Walter Isaacson. It's an extraordinary, a lengthy book, but an extraordinary book. ஸோ நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ராமனுஜன் கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன், மேக்ஸ் பிளாங்க், இந்த மாதிரி நிறைய. அஃப்கோர்ஸ் நான் சயின்ஸ்ல சொல்றேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்கள பத்தி ஜென்ரலா தெரிஞ்சுக்காம you need to go deep into their life and see who they were. அவங்களும் they were ordinary human beings like us. They had curiosity, they pursued their curiosity, they really worked hard, they knew what they wanted to do with their lives, and that is how they were able to come up and do really good science and mathematical work. So எனக்கு இந்த மாதிரி I love going deep into the lives of people who have done good things in their life. That's one of my way which I use my leisure time. Second, எனக்கு நிறைய long walks போக பிடிக்கும், so I take long walks. I think being at University of Chicago, I don't think I get a lot of free time in the first place. இது ரொம்ப டைட் அகடமிக் ஸ்கெடியூலா இருக்கும், நிறைய பண்ணணும். ஸோ அப்படி கிடைக்கிற ஃப்ரீ டைம்ல ஐ டெஃபினெட்லி டேக் லாங் வாக் வித் மியூசிக் அண்ட் ஐ ரீட்
books whenever I get time. Yeah. Sorry to interrupt. Can you be a bit louder, Dakana? I think you're still inaudible to me. So I'll repeat for you. Okay. So the thing that she's asking is, all of these kids have completed the 10th right now. So after completing your 10th, what kind of courses or what kind of things that you did in order to, you aspired to go to places like this, but what did you do after your 10th standard? That's a question. You mean what I did after my 10th standard for college, or just for choosing course in my 12th? I think right after your 10th, how did you make your decision? And after that, what kind of efforts did you put in? Okay. So since I was always interested in math and science, so I had no question of going into anything that was not science and math. So I went up and chose biology, mathematics, physics, chemistry to do in my 11th and 12th grade. And also I know that I wanted to do my undergraduate studies in one of the good school, like great colleges, you know, like MIT, Princeton. All of these was always in my mind. So I obviously was part of Dexterity. So I was doing the leadership and entrepreneurship training, which is like a 1-year virtual intensive training with a lot of office hours, assignments that comes with it. And also I was participating in a lot of these opportunities, you know, doing some sort of virtual research, doing some really good renowned essay competitions, doing some sort of design competition. So all of this was also part. So I was having my schoolwork, I was doing Dexterity, and I was doing these competitions. Since it was COVID, I didn't really have a lot of things to go outdoors and do. So I was doing everything online. This is pretty much what I actually did for my COVID 11th and 12th grade, I would say. So, you know, really preparing for college, but doing my academics. Yeah. Just thank you. Okay. I'm sorry that whatever people speak in the mic is not audible. Yeah, one more person. Yeah, I have two mics actually. தங்கம் நீங்க எனக்கு கேட்கல ஆக்சுவலா. ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து ஜெனரலா ஒரு கேள்வி இருக்கும், அதை நீங்க தமிழ்ல ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்கறாங்க. ஓ கண்டிப்பா சொல்லுங்க. கல்ச்சர் பேஸ்டா வந்து நீங்க என்ன எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணீங்களா? டிஸ்கம்ஃபர்ட்டபிளா ஃபீல் பண்ணீங்களா? Can I ask, should I repeat the question? Yes, of course. ஒரு இந்தியனா தமிழ்நாட்டுல இருந்து இங்க இருந்து அங்க போகும்பொழுது அங்க இருக்க புது கல்ச்சர், அங்க இருக்க புது பீப்புள், அங்க இருக்க புது சிச்சுவேஷன் வந்து நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க? யூ ஃபீல் அக்ராஸ், லைக் யூ ஃபீல் ப்ரவுட் ஆர் அன்கம்ஃபர்டபிள் ஆர் போத்? Oh, that's a good question. So first, எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா இங்க வந்து ரொம்ப இன்க்ளூசிவா இருப்பாங்க, ரொம்ப கைண்டா பாத்துக்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் as time progresses, global inclusivity increases. ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது எனக்கு அன்கம்ஃபர்டபுள்னா என்னன்னா, உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா, எவ்ரிபடி இஸ் டிஃப்ரெண்ட், யூ மீட் நியூ பீப்புள், தே ஆர் டோட்டலி ஃப்ரம் அ டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்னமே புரியாது, வாட் தே ஆர் டூயிங், வாட் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங், இட் ஃபீல்ஸ் லைக் அன் ஏலியன் திங். And then you get used to what you're saying, what you're speaking, what you're doing, and it becomes, you know, your way of living as well. Not your way of living, of course. You get to be with it. So that's one thing. You get to be with it. I feel very proud. You know, it's like
நீங்க உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சார்ட் ஆஃப் கல்ச்சர் இருக்கு. நம்ம தமிழ் கல்ச்சர் வந்து ஒரு வெரி யூனிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? அந்த லாங்குவேஜும் வெரி யூனிக் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதெல்லாம் வச்சுட்டு when you come over here and know அதே மாதிரி there are tons of people from different countries and different from the world. ஸோ அவங்க கிட்ட பேசி அவங்களோட கல்ச்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து இட்ஸ் such an exciting thing. லாட் ஆஃப் நம்மளோட ஃபுட்டு மெக்சிகன் ஃபுட்டு சார்ட் ஆஃப் ஓவர்லாப். So அந்த மாதிரி you get to know things, know people. So I don't think I felt lot of uncomfortable. Of course first அந்த uncomfort இருக்கும், but போக போக அது பழகிரும், அது பிடிச்சு போயிடும். You start exploring people and their cultures. So I'm very proud that I'm representing my culture, but I'm also very happy that I'm exploring other things. We have one of the twin sisters in the family. மேம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம் வந்து நீங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ட்ரீம் இருக்கா அச்சீவ் பண்றதுக்கு? Oh my god, this is such a good question. எனக்கு எனக்கு எப்பவுமே நிறைய ட்ரீம்ஸ் இருக்கும். சொல்லப்போனா என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து என்னோட ட்ரீம்ஸ் தான். எப்பவுமே ஒவ்வொரு குழந்தையும் வந்து சின்ன சின்ன கனவுகள் செய்யும், பெரிய பெரிய கனவுகள் வந்து என்னைக்குமே தன்னோட மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு அதை எப்பவுமே நர்ச்சர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது கண்டிப்பா ரியாலிட்டியில வந்து வாழணும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு என்ன சொல்லலாம் நினைச்சேன்னா, எப்பவுமே ட்ரீம்ஸ் அண்ட் விஷன் தான் வந்து இட் கிவ்ஸ் அ பர்பஸ் டு ஹியூமன் லைஃப் இல்லையா? ஒரு ட்ரீம் அண்ட் ஒரு விஷன் தான் நான் எடுத்தோடனே ஒரு நாட்டுக்கு பிரைம் மினிஸ்டரோ பிரசிடென்ட்டோ ஆகுது. அதுவும் ஒரு நல்ல ட்ரீம் அண்ட் விஷன் தான். உங்களுக்கு லைஃப்ல ரொம்ப அக்கௌண்டபிள் அண்ட் அச்சீவபிளான விஷன் அண்ட் ட்ரீம்ஸ் எப்பவுமே இருக்கணும். நான் 10th கிரேட்ல நான் போர்டு எக்ஸாம் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல இது நல்லா பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஹெல்தியான விஷன். ஸோ அதை நீங்க வந்து பர்சியூ பண்ணணும். இல்லை நான் சயின்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நான் அந்த காலேஜ் பண்ண போறேன், நான் ஒரு ரீசர்ச் பிடிச்சிருக்கு பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட திறமைகள் இருக்கு. அந்த தனிப்பட்ட திறமைக்கு ஒரு யூனிக்கான ட்ரீம் அண்ட் விஷன் நீங்க கண்டிப்பா வச்சிருக்கணும். அண்ட் ஆல்வேஸ் ரைட் தட் டவுன். மனசுல வச்சிருக்கிறது வந்து எனக்கு அவ்வளவு டான்ஜிபிளா இருக்கு. அதை நான் எப்பவுமே எழுதி வச்சுப்பேன் என்னோட டைரியில. ஓகே, திஸ் இஸ் இயர் 2023, ஸ்வேதா யூ கோனா டூ ஆல் ஆஃப் தீஸ். நான் பண்ண போறேனோ இல்லையோ ஐ யூஸ் டு ரைட் இட். நான் அப்பப்போ எடுத்து பார்த்துப்பேன். ஸோ நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் நம்மளோட தாட்ஸ் எல்லாம் அது வந்து அலைன் ஆகுதான்னு பார்த்துப்பேன். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நீங்க டைரியில எழுதுறதா சில ட்ரீம்ஸ் அண்ட் விஷன்ஸையும் வந்து ஒரு லைஃப் டைம்ல பண்ணிட முடியும்னா ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் பாசிபிள். பிகாஸ் humans are innately more desirous. நமக்கு நிறைய desires இருக்கும். So but it's important to write down what you have as a dream and mission and align your action and everyday habits with that. That's very, very important. Any success or anything that you do great in life will not come out of nothing. It comes out of a directed, purposeful action. உங்களோட கொஸ்டினை டைரக்டா ஆன்சர் பண்றதுக்கு எனக்கு இப்போதைக்கு கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு இங்க படிக்கிறது வந்து இந்த சார்ட் ஆஃப் அகடமிக் ஸ்கெடியூல் ரொம்ப டைட்டா இருக்கு. ஸோ எனக்கு இப்போ ஒரு ட்ரீம் ஒரு விஷன் நீங்க கேட்டீங்கன்னா, டூயிங் ரியலி குட் இன் காலேஜ். நிறைய படிக்கணும், நல்லா படிக்கணும், நிறைய கிளாஸஸ் எடுக்கணும், அது எனக்கு ஒரு விஷன். அதுக்கப்புறமா சைட் பை சைட் நான் ரீசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த ரீசர்ச்ல டீப்பா போய் எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நான் அதுல கண்டுபிடிச்சு அது பண்ணணுங்கிறது என்னோட செகண்ட் விஷன். ஸோ இப்போதைக்கு தீஸ் ஆர் த டூ சார்ட் ஆஃப் கோல்ஸ் I have for myself. Yeah. Thank you. Sure. So I have a follow-up for you. Can you come back? You have asked me எனக்கு என்ன ட்ரீம்ஸ், உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்படி? Okay, so now she hasn't figured out her dreams yet, but she thinks fulfilling her parents' dream is a part of her dream at this point. Wow, that's a really good answer, Datanga. It's a part of every child's dream. It's important to take account of your parents into your life. It's very, very important. Excellent. Thank you. Of course. I think we got a person with page full of questions. Yeah, okay. There are questions from a group represented by one person.
they've given me, let me read and okay, so the first question is, what did you do differently in academics during your 11th and 12th standard in comparison to your friends and classmates? Did you? So எனக்கு நிறைய இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, நீங்க என்ன டிஃப்ரெண்டா பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு. ஒன் திங் இஸ் இது the way you need to look into is நான் எப்படி டிஃப்ரெண்டா பண்றேன் அப்படிங்கறத விட, நீங்க எப்படி ஒரு விஷயத்த டிஃப்ரெண்டா பண்றீங்க அப்படிங்கறத விட, நீங்க எப்படி அந்த விஷயத்த ரொம்ப ஆழமா என்ஜாய் பண்ணி பண்றீங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நான் எதுவுமே டிஃப்ரெண்டா பண்ணல அப்படின்னு சொல்லுவேன். பிகாஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்த சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் தான் நானும் படிச்சேன், அவங்க படிச்ச எக்ஸாம்ஸ் தான் நானும் எழுதினேன். ஐ டிட் நத்திங் டிஃப்ரெண்ட் இன் ஃபேக்ட். பட் நான் பண்ண விஷயத்த எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ நான் அதை ஆழமா பண்ண விரும்புவேன். ஸோ எஸ்பெஷலி ஐ திங்க் நான் 10th படிக்கும்போது எனக்கு நிறைய பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்போது ஐ யூஸ் டு கோ இன் டு கூகுள், சர்ச் அ லாட் அபவுட் இட், லேர்ன் இட் அண்ட் ரைட் இட் டவுன். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நீங்க இந்த காலேஜ் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர நிறைய காம்படிஷன்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவீங்க, நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் போவீங்க. அஃப்கோர்ஸ் ஐ திங்க் ஐ வாஸ் டூயிங் அ காம்படிஷன் ஆர்கனைஸ்ட் பை தி யுனைடெட் நேஷன்ஸ். So we went as a group of 5 from Dexterity. We engineered a house that floats on water when floods come in, and this is a very low economically feasible house, and we represented it in the United Nations headquarters. So these are all things that you do different, but you don't do it different to be different. You do all of these things because you want to do them and you like them. That's first thing. And you needn't do, you know, show yourself unique for any reason. நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதை தெளிவா, அது என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறதுல ஒரு நல்ல தீர்மானம் இருக்கணும், அதுக்கான கரெக்டான ஸ்டைல் இருக்கணும். அது நீங்க பண்ணீங்கனாலே இட்ஸ் மோர் தென் இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் காலேஜ், அஃப்கோர்ஸ் நீங்க நிறைய காலேஜ் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யூ டெஃபினெட்லி டூ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பட் நான் படிக்கும்போது ஐ யூஸ் டு என்ஜாய் வாட் எவர் ஐ ஸ்டடி. ஹோம் ஒர்க்ஸ் கொடுத்துட்டாங்களேன்னு எனக்குமே சலிப்பு இருக்காது, அதை ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணுவேன். பிடிக்கலன்னா there's plethora of resources online, அதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும். From YouTube to Khan Academy to edX. Think about it, MIT-ல நடக்கிற கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல இருக்க வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸோட லெக்சர்ஸ் வந்து இட்ஸ் அவைலபிள் ஃப்ரீ ஆன் YouTube. ஸோ அந்த மாதிரி there are millions and millions of resources. இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்லைன் ரிசோர்ஸஸ் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி டேக் அ லுக் இன்டு இட் அண்ட் யூஸ் இட். இட்ஸ் டைம் டு do that. I think success is in enjoying the process rather than somewhere at the end. And also we spoke about, we did a couple of online resources that they can use in terms of getting access to forums like Stack Exchange and other online learning resources that we had a session today. And as you mentioned, I think it's time for them to start looking into other resources which can help them very much faster. So the next question is, what difference did you find? Can you point out some highlights in terms of difference from Indian education system and American? There is a lot of difference. One thing is, இங்க வந்து எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா உனக்கு அந்த கான்செப்ட் வந்து தெளிவா புரிஞ்சிருக்கணும், ஷெரடிக்கா நல்லா புரிஞ்சிருக்கணும் டீப்பா. அப்பதான் you can go and tackle the question. இங்க they give more importance to experiences, your knowledge, then grades. Marks are important, of course. இங்க வந்து GPA சொல்லுவாங்க, that marks is extremely important. But more than that, they consider your experiences, your knowledge in a particular field, your curiosity is important. So in the system வந்து நம்ம ஊர்ல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரைக்கும் நம்மளோட ஸ்கூலிங் வந்து it is largely meant or largely tasked for, you know, getting good grade, good marks, which is important. நான் தப்பு சொல்லல. பட் அந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம இந்த சயின்ஸ் அண்ட் மேத்மேட்டிக்ஸை வந்து ரொம்ப ஹைலி அண்ட் டீப்லி ஃபோக்கஸ்டா படிக்கிறதோ இல்லை அதுல ஏதோ ஒரு சைட்ல ரீசர்ச் ஓரியன்டா குழந்தைங்களை கொண்டு போறது, ஐ திங்க் வி ஆர் மிஸ்ஸிங் இட் அவுட். பட் இங்க யூஎஸ்ல வந்து they make sure they balance both of the pursuit of getting, you know, good grades and pursuit of really pushing kids into enjoying science and math, really bringing life to it, doing research. So
So I think US has done a tremendously good job in balancing both the pursuits, where I think we have, at least to my very, very limited experience with our system, I would say. I've not researched about it, but என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, அதுல நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃபெயில் ஆயிருக்கோம். We are too much focused on அந்த marks. அது தப்பு கிடையாது, கண்டிப்பா அது வேணும். That is what puts you, help run a system, or else your system cannot run without evaluating a kid. But at the end of the day, it is also important that kids வந்து அந்த ப்ராசஸை வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணும். சயின்ஸ்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் புரியணும், மேத்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் புரியணும். So this workshop is doing the same thing, I think. And mathematical inception is an extraordinary way of getting kids to enjoy the things, appreciate the things. Science is not something an alien thing, it's just you and the world around you. அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டா புரியுற விஷயம் வந்து I think this is US system is doing a great job. When you mentioned that, when you were speaking about this, I was remember that throughout the workshop, students have started proving things that are usually done in undergraduate, third years of undergraduate, second years of undergraduate. So it was very nice to see that actually they are able to prove things on their own when they are fed with proper basics and foundations. And that is one of, I think, huge achievements, I would say, in this workshop. About the next question, I think, how did you get to know about the applications of different universities abroad? I think you answered this question that in some ways you really attended this lecture of a professor from MIT, and then you started looking into places like MIT, Harvard, Stanford, and so on. And you really wanted to get to that place. And at some point, you got introduced to Dexterity Global, an organization that helped you in this process. So, coming to the next question, do you want to add anything else? I think go to the next one. One thing I would like to add is Dexterity Global வந்து Tech School ஒன்று இருக்கு, Dexterity to College ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. Tech School is leadership and entrepreneurship training. They train young people so that they serve this country with whatever they do. Second thing is Dexterity to College. Dexterity to College வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எப்படி இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ல என்னென்ன காம்படன்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத they give you modules to help you understand, modules in terms of PDFs and in terms of slides. They have office hours, they have Zoom meetings to help you understand what it so இது வந்து நான் ரொம்ப broader-ஆ சொல்றேன். So they help you understand what it means to do this process. So the basic mission of Dexterity is to equip with you skills and knowledge so that you go to college and you get the education, you come back to the country, or you serve a field, you build things in India so that our country can grow as a whole. That's the very important purpose. As a component of the purpose is to help kids go to college. So அவங்க வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க how to apply and what are things and the training modules இருக்கும். Once உங்களுக்கு எப்படி பண்றது அப்படின்னு I got to know, I started searching on my own in the internet and all that good stuff. But I think my primary source is Dexterity to Colleges modules that help me to deeply understand the process. And of course, நீங்க ஒவ்வொரு காலேஜோட வெப்சைட் போனோம்னா there is ample of information on how to apply and good stuff. But we commonly apply through Common App. That's what Common App and Coalition App is what undergrads use to apply to colleges in the US now. I think people who are looking out to apply abroad in the next 2 years, I think they can start looking into Dexterity and the opportunities available, resources available. Definitely. How did you participate in different competitions during your grades, 9, 10, 11, 12, and what can you give some kind of competition that you participated in during your school days? So now after I participated in science competitions, it was all, I think, and one research competitions and research works. So now என்ன பண்ணேன்னா, there is something called British International Education Association STEM competition. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they ask for entries from across the globe about how to do renewable sources of energy. So I was part of that competition. My team from India won second. We were runner-up. So that was one thing that I did. I was part of the New York Academy of Sciences. So in the Mari, there are very globally well-known science competitions that you can participate. This is what I largely did. நான் நிறைய participate பண்ணேன். Not everything. I think most of it didn't click because the thing is, these are very, very competitive ones.
So you have to do it every week, every single day. You need to work towards it, but making sure that knowing that not every single thing clicks, a lot of things go out of your way. You do your best in one of the things and it doesn't really come out well, but you need to keep pushing yourself until you get what you want. So that's important. So what I did, to answer your question very specifically, I was part of these science competitions, and few things that I want to highlight is I participated in a competition. It's a climate change competition organized by a foundation in France called Aegis Foundation, which I told you about in association with the United Nations. That's one thing I did. I did the British Innovation Competition, and I was part of New York Academy of Sciences. So these are few things that I could highlight. I believe that you became aware of these competitions by through your association with Dexterity. Am I right? Yeah. Are there any other platforms or spaces in the internet that people can look out for such opportunities? So before I like Dexterity தெரிஞ்சதுக்கு what I personally did was Google I used to just search a lot about these competitions and know what is existing. But after getting into Dexterity, I think I was well equipped with a lot of other things that I would not directly get in Google. So எனக்கு இப்ப தெரிஞ்ச வரைக்கும் Dexterity is my way of knowing about competitions and a lot of things. I don't really know other platforms that is helping you to know about competitions at this point of time. Yeah. Any more questions? Yeah. So this is an interesting question. So you mentioned that you are interested in science from your school days. But our school books are very limited. They don't teach you advanced sciences. So she asked, what kind of things did you do to increase your science knowledge apart from the things in your regular academy? This is such a good question. Our school books are very limited. It's good that they are limited because not every kid, it's unnecessary for everybody to go deep until and unless you're interested in it. So second thing, நான் எப்படி பண்ணேன்னா first என்னோட ஸ்கூலோட லைப்ரரியில பிரைமரி ரிசோர்ஸ் எனக்கு ஒரு விஷயம் டீப்பா படிக்கணும்னு தோணுச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர்மோடைனாமிக்ஸ் அப்படின்னா ஜென்ரலா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ யூஸ் டு கோ டு மை லைப்ரரி, தெர்மோடைனாமிக்ஸ்ல இருக்க நிறைய ஆத்தர்ஸ் எடுத்து புக்ஸ் புரட்டி பார்த்து எனக்கு எந்த புக்ஸ் பிடிக்குதோ நான் எடுத்துட்டு வருவேன். செகண்ட், டீச்சர்ஸ் கேட்பேன், வாட் யூ திங்க் இஸ் குட், ஐ வாண்ட் ஸ்டடி, இதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு, விச் புக்ஸ் கேன் ஐ கோ அப்படின்னு கேட்பேன். இந்த ரெண்டு சோர்ஸஸும் உங்களுக்கு லிமிட்டடான ரீசோர்சஸ் தான் கொடுக்கும். நான் தேர்ட் என்ன பண்ணுவேன்னா, யூ ஹேவ் அ சூப்பர் பவர் டூல் லைக் கூகுள். யூ கேன் ஜஸ்ட் கூகுள் இட் அவுட். It's not a trivial thing to do. It's a very good thing to do, I would say. So suppose if you're interested in mechanics, Newtonian mechanics, physics, if you are interested in mechanics, but in mathematics you want to do infinite series, enna pannalana, I used to go Google as the primary resource to know about a lot of authors. Avanga authors I didn't start following. I download their books or I either get their books paperback or ebook or something. Apra I used to study them. So this is what I primarily did. எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருச்சுன்னா I used online Google as the important resource and really know the authors who really did good things and download the book and study. This is how I navigated. And also MIT OpenCourseWare, MIT OCW is a very good resource to watch videos of people. Yale University is in Connecticut. It also has good resources. So of course, edX is a very good platform where people from across top universities teach you about a resource. I used Khan Academy. So there is a lot of, I would say my process is using a lot of online resources and downloading how much ever books I want from online. So it's about you searching about authors, you knowing about authors, finding them out, searching and learning. Yeah.
think the question is in progress. They are still writing it down. Yeah, please. So I think we have overshot by 5 minutes. Can we take a few more minutes? Of course, definitely. So we have the second twin sister. The one who asked about dreams, your dreams. She and this person are twin sisters. Over to them. You say you like science. Among physics, chemistry, biology, why did you choose biology as your mainstream in college? So this sort of time, I'll quickly switch off my video for a second. So this Yeah. sort of time for biology is a very, very interesting time, I would say. Why it is? Because if you take physics, if you take anything in physics, it has been relatively dealt with people for quite a long time. But biology is a field that's getting explored more and more, getting questioned a lot. That's one thing. This sort of timeline that you live in is a very exciting period to do biology. We don't know a whole lot of things about cells. You don't. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது என்ன பண்ணிருப்போம், ஒவ்வொரு ஆர்கனிசம் வந்து கம்பார்ட்மெண்ட் படிச்சிருப்போம். கரெக்டா கோல்ஜி அப்பராக்சஸ், என்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம், நியூக்ளியஸ், பெராக்சிசோம்ஸ், இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் வந்து ஒரு மெம்பரேன் சரவுண்டட் ஆர்கனல்ஸா படிச்சிருப்போம். But if recent researchers at University of Chicago or at different places across the United States and UK, there is a concept called biomolecular condensate. So that the cells like proteins and molecules, they start organizing themselves, self-organizing themselves without organelles. So இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இல்லையா? Because see, you are just a trillions, you are billion and billions of cells. Your body is like composed, every single bit of it is composed of cells. And these tiny cells are able to do extraordinary processes. நீங்க இன்னும் செல் அண்ட் மாலிகுலர் பயாலஜி படிக்கும்போது ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் வந்து ரொம்ப ரெகுலேட்டடா இருக்கும். சின்ன சின்ன மாலிக்யூல்ஸ் தான் வந்து அவ்வளோ விஷயத்த வந்து அவ்வளோ ரெகுலேட்டடா அழகா பண்ணி இட் மேக்ஸ் ஹூ யூ ஆர். யூ கம் ஃப்ரம் ஜஸ்ட் 2 cells. You are born like, you start out your life as a single cell, and then there is, because of multicellularity, you become an embryo, and then you develop, you come out as a baby, and you grow so much. There is a lot of neurobiological processes in the brain that happens. So இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்கும்போது it's so fascinating இல்லையா? இந்த சின்ன சின்ன செல்ஸ் தான் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப 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 எக்ஸைட்டிங்கா இருந்துச்சு. So that is why I chose molecular biology. Sure, go ahead. I guess this is the first time you're taking following from your parents. How does it feel? For context, yeah. So the question is, this is the first time that you're living away from your parents, is it? Oh yeah, that's true. Yeah, a lot of people are being day scholars till their 10th standard, and for many of the people, it's the first time experiencing hostel life. So that's the context here. The question is, how does it feel for you? எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சுடா, பிகாஸ் பர்சனலி நான் ரொம்ப ஹோம்சிக் ஆனேன். ஏன்னா அம்மா அப்பா கூட ரொம்ப நாள் இருந்துட்டோம் இல்லையா? திடீர்னு நம்ம வரும்பொழுது அவங்க நம்ம கூட இல்லை அப்படின்னு ஒரு எமோஷன் கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த ஹோம் சிக்னஸ் வந்து ரொம்ப எனக்கு டு பி ஆனஸ்ட் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ. ஆனா சின்ஸ் நான் 1 year இங்க இருந்துட்டேன் அப்படிங்கிறங்காட்டி உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணும் பொழுது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு அந்த ஹோம் சிக்னஸ் இருந்தாலும் யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ இட். தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அது நீங்க பண்ணுவீங்க. பட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த வீட்டை விட்டு தனியா இருக்கிறது வந்து கஷ்டம் தான். But knowing that you're not going to be separated from your parents for a long time, of course, அவங்க வந்து நீங்க டெஃபினட்டா அண்டர் கிராட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் உள்ள வச்சுட்டு நான் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஸோ கஷ்டம் தான். பட் இட்ஸ் நாட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, யூ வில் ஹாவ் கிளாஸஸ், ஸோ ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். பட் இனிஷியலி இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். யா, அட்லீஸ்ட் ஃபார் மீ இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட்ஸ் ஜெனரிக் experience for everybody.
So there are 3 more questions and we'll end with this. Did you write IELTS or SAT? What kind of exams did you write for going on? So you can write SAT or ACT, anything that you prefer. நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 டெஸ்ட் எழுதி பார்த்து சும்மா நான் வீட்டில் வந்து I used to do a trial, testing of myself, and I found SAT is SAT or something that I wanted to write. And then I did, yes, of course, take SAT. So SAT is a standardized test that helps colleges know that you have the right amount of math and English science skills. So yeah, so I took SAT. I didn't take IELTS because என்னன்னா நீங்க English instructed school படிச்சிருந்தீங்கன்னா I don't think IELTS is important. It was also a personal choice, so I didn't take IELTS because நான் மோஸ்டா என்னோட almost complete schooling வந்து எக்ஸாம்ஸ் எழுதுனது படிச்சதுல இருந்து இங்கிலீஷ்ல படிச்சங்காட்டி I didn't take IELTS. I did that. So, the next question is about what subject you would have chosen if you had to choose biological sciences. I would have definitely physics choose பண்ணிருப்பேன். நான் இப்போ பயாலஜியும் படிக்கிறேன் பிசிக்ஸும் படிக்கிறேன். ஸோ நான் டெஃபினட்டா பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் தான் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது உறுதி கிடையாது. பிகாஸ் நான் இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ டோல்ட் யூ ஃபர்ஸ்ட் 2 years வந்து உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பீரியட் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம். ஸோ நான் பயோ படிக்கல அப்படின்னா I would definitely be doing mathematics and physics together. Great. I think you're still waiting to do it same. And then next is interesting question that what was your favorite thing in our education system and what do you think is bad? In our education system? Yeah, in India. எனக்கு நிறைய பிடிக்கும். என்ன பிடிக்கும்னா இங்க நம்ம ஊர்ல இருக்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப், அவங்க நமக்கு மேல எடுத்துக்கிற கேர், அது வந்து ரொம்ப எனக்கு தெரியல, அது நம்ம கல்ச்சருக்கு ரொம்ப யூனிக்கா ரொம்ப ஹோம்லியா இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு அந்த ஜாபை தாண்டி எப்பவுமே நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல எனக்கு 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஒரு சோஷியல் சயின்ஸ் டீச்சர் இருந்தாங்க. அவங்க அவ்வளவு சூப்பரா கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அவங்க she went beyond the book, beyond the curriculum and taught us. எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தங்காட்டி I used to write reviews of lot of things in social sciences and show her, and அவங்க எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளை கேர் பண்ணிக்கிற நம்மளை வந்து டிசிப்ளின்டா வச்சிருக்க டீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம டீப்லி நம்ம அப்பா அம்மா மாதிரி கேர் பண்றது வந்து ஐ திங்க் நம்ம சிஸ்டம்ல ரொம்ப நிறைய டீச்சர்ஸ் அதிகம். ஐ எம் சோ ஹாப்பி அபவுட் இட். செகண்ட் திங் எனக்கு என்ன பிடிக்கல அப்படின்னா நான் வந்து அந்த காலேஜ் படிக்கல. நான் அந்த நம்ம சிஸ்டம் பத்தி நான் ரொம்ப எல்லாம் ரீசர்ச் பண்ணல. அப்கோர்ஸ் எனக்கு இந்த யூஎஸ் சிஸ்டம்லயும் சரி இந்தியன் சிஸ்டம்லயும் லிமிடெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு நான் சொல்லும்போது மார்க் மட்டும்தான் ஒரு குழந்தையோட அபிலிட்டிஸை வச்சு ஒரு குழந்தை காலேஜ் போறது வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் த ரைட் வே டு டூ இட். ஏன்னா அந்த எக்ஸாம் எழுதுற டைம்லயோ இல்லை அந்த 2 வருஷத்துலயோ அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிற நாலேஜையோ அந்த குழந்தை போட்ட எஃபர்ட்டை மட்டும்தான் அந்த மார்க் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ட்ரீம்ஸ், அந்த ஆம்பிஷன்ஸ், அந்த ஃபயர் வந்து என்னைக்குமே அது ஒரு டிரான்ஸ்கிரிப்டோ ஒரு மார்க் ஷீட்டோ ரெப்ரசென்ட் பண்ணாது. ஸோ நான் என்ன டெஃபினட்டா திங்க் பண்ணுவேன்னா இந்த காலேஜ் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க இன்டர் டிசிப்ளினரியா மோர் ஃபிளெக்சிபிளா மேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். அதே மாதிரி நீட் இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும்போது அதுக்கான கரெக்டான ப்ரெப்பரேட்டரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஆக்சசிபிளா ஒன்றும் கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இருக்கு, கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். பிரைவேட் கோச்சிங் போனோம்னா you need to make sure that you're affordable to do it இல்லையா? ஸோ அஃப்கோர்ஸ் கவர்மெண்ட் ரன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸும் இருக்கு. ஸோ ஆனால் அதோட குவாலிட்டி ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் இன்க்ரீசிங் இட். ஸோ தட் ஒரு எக்ஸாம் வச்சோம்னா எவ்ரி கிட் வந்து அந்த எக்ஸாமுக்கு வரக்கு முன்னாடி ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட அவங்க வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு மேக் ஷூர் இட். தட்ஸ் ஒன் திங் இஸ் சம்திங் தட் ஐ ஃபீல். யா, That's an important thing that it was part of the person involved. And it's always fortunate to have such teachers. You mentioned about people. Yeah, right. Appreciate teachers who you have, no matter who they are.
how much ever they scold you, you need to appreciate teachers who, because they kind of scold you or do something that you don't like to yourself to make you better. So appreciate the teachers, respect them deeply, be committed to your work. That is what makes you grow. Yeah. Great. I think we had a great conversation. Okay. We have two more questions. Sure. Is it they're asking that you participated in different national competitions and international competitions. How did you prepare for those? Like, did you use some materials and what was your preparational part for those competitions? Oh, நான் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணேன்னு கேக்குறீங்களா? Materials, or how did you go about the preparations, different competitions? நான் பிரைமரியா என்ன பண்ணுவேன்னா, if you go to MIT or Harvard website, they have a lot of online resources for you. Suppose I'm participating in an essay competition அப்படின்னா, what I used to do is, அந்த டாபிக் இருக்கு இல்லையா, அந்த டாபிக் எடுத்துட்டு I used to read a lot of books about it or articles about it. Read articles and research papers from authentic sources, from Nature, from Harvard Business Review, something like that. Don't randomly read articles. When I say use internet, I don't mean do random things with internet and have inauthentic, knowledge. Use very, very authentic resources in internet. So இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல recognized and authentic resources நான் நிறைய read பண்ணுவேன். And I used to read some books related to it. அதிலிருந்து after reading all of it ஒரு essay competitions நான் சொல்றேன், I used to write my own essay. அது essay எழுதினதுக்கு அப்புறமா to really have good writing skills நிறைய write பண்ணணும். எழுதும் பொழுது நிறைய for example Harvard and MIT has their own essay writing guide. It helps you to write, there are a bunch of things like this. I used to look into all of them. And எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா what I used to do is நான் read பண்ணுவேன். I used to send it to review to one of my mentors at Dexterity. So they used to help me review the essay, tell me what I can improve, tell me what I could do better. So that is how நான் the process பண்ணுவேன். So take a topic, read broadly about it and frame your own question and do it. In terms of science competition, அது உங்களோட own creativity தான். ஒரு விஷயத்தை வந்து, so suppose we were doing one engineering housing model engineering competition. So அதுல என்னன்னா we have to do something for climate change. So நாங்க வந்து we chose to work in the area of Demaji in Assam in India. அங்கதான் வந்து climate changeனால நிறைய floods வரும். But peopleக்கு வந்து economically அவங்க ரொம்ப weak அப்படிங்கறக்காட்டி அந்த வீடெல்லாம் வந்து தண்ணியில அடிச்சுட்டு போயிடும். அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது. ஸோ அவங்களே பில்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தண்ணியில amphibious houses சொல்லுவாங்க. The houses that float on water when it floods and they remain on ground when it is not flooding. So அந்த மாதிரி houses வந்து we started designing. அதை டிசைன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி houses வந்து நாங்க படிச்ச அளவுக்கு we read papers from British Columbia University in Canada, and the many different professors they're researching on this topic. But so it's what I'm coming to say through this is go to authentic sources, know what is happening. After Pandita, we had our own idea. We sort of, you need to employ your own creativity when you're doing these projects. So we had our own idea. We sort of started doing it, and help when we used to go to our mentors with Dexterity. So this is how I used to approach science competition. Okay, so I think we really had a lot of insightful interactions, and most importantly, like I didn't know you personally. How does it feel, and also journey of what does it take in the journey for applying abroad, and definitely it's more inspiring to see that the kind of thing that I've achieved so far in your process to serve people, which you mentioned at some point of the knowledge. And that I wanted to tell this, which I keep telling again and again. A very favorite quote of Bharatiya. I really hope you bring home a lot of arts, knowledge, well, and thanks for spending your time with us. It's
it was definitely a pleasure interacting with all of you. உங்ககிட்ட நிறைய நல்ல questions இருந்துச்சு. I really enjoyed. Hope நான் சொன்னது ரெண்டு மூணு விஷயமாவது it made sense. If not, that's totally fine, guys. I'm fun with it. So thank you so much, Alanjaran. Keep doing the great work you're doing, and I hope to see what gets come out with this platform and what they end up doing. Yeah, thank you so much. Thank you, and we'll wind up here.